Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir aux côtés de Iman Malki et Jenny Shao, deux jeunes femmes résidant à Hong Kong et débutant tout juste dans l'entrepreneuriat. Conseils, motivation et engagement sont les trois mots-clés à retenir avant de visionner les prochains épisodes. Dans le premier épisode, nous aborderons leur parcours, leur apprentissage, ainsi que les défis qu'elles ont pu rencontrer ces dernières années. Dans l'épisode 2, je vous parlerai de l'évolution de la place des femmes dans l'entrepreneuriat en se concentrant sur les jeunes femmes. L'épisode 3, quant à lui, vous permettra de comprendre l'entrepreneuriat et ses fondations en abordant les valeurs et qualités à avoir en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. Dans l'épisode 4, nous parlerons des parcours possibles en rebondissant sur les choix de parcours d'Iman et Jenny qui peuvent aujourd'hui mener à l'entrepreneuriat. Pour finir, Iman et Jenny parleront de grandir dans ce domaine et apporteront leur soutien aux générations futures. Bon visionnage! Exciting, it's very, very exciting. Yeah, you're going to be working on different ideas with people and you're going to feel a sense of control over your life even. Hi, I'm Iman. I'm a final year student at Hong Kong Baptist University. I'm currently pursuing a Bachelor's of Business Administration and I major in Information Systems and Business Intelligence. Hello, I'm Jenny, the founder of Small Potato Big Dream, and now I'm studying in Hong Kong Baptist University in the School of Business. Yeah, so Small Potato Big Dream is a social enterprise that empowers people with special education needs and neurodiverse. We hope to train their workplace soft skills through baking so that they can contribute to society in the future. My business started 2 years ago with a few of my co-founders. The business is mainly about offering and revolutionizing veterinarian services using AI technologies, especially when it comes to invasive tests and hard-to-detect viruses like FIP. In high school, I was actually a science student because that's the stream that I thought I was going to end up in, because right after high school, I did end up pursuing a civil engineering degree in mainland China. However, I knew that that was not the field that I wanted to be in or end up in the long term. So I came to Hong Kong for a change and now I'm studying business and I'm quite satisfied with my decision. So in high school, I have two electives of business, and when I went to university, I also took business as my degree, so I can be more familiarized myself with some accountings and also finance in my startup. So the class that marked me the most during my studies was an entrepreneurship class that I took, and it was a free elective. It was a very different choice from most of the technical classes that I have to take during my degree. It opened up quite a lot of doors for me, doors to new friendships. It's where I met my co-founder and it's where I met my mentor, Dr. Martha, here at HKBU. I think the most important class I had is the entrepreneurship course, which I have a lot of experience from networking, also from mentorships, like how to communicate with others, how to have connections, and also how to keep contact after the meeting. Also, I learned a lot of basic skills from how to build a business, such as a lean canvas, which you will have a brief understanding of your business model and also how you can earn revenue, your channels, and your target audience. It's very important for businesses to understand their target audience to promote their products. I believe that if you really want to do a business, you have to take the first step, because even your plan is very perfect, but you don't work it out, you don't know how it will be in the real life. So just do it and step out of your comfort zone and try out different new areas and stuff to test the market need.
One of the most important things I've learned is that classroom learning is not really the whole picture of your university degree. It's not what matters the most. It's truly what you do outside of your classes, outside of your degree, the people you meet, your soft skills, and how you develop on those. How you talk to people will also either get you to very interesting places, and it will definitely either make or break your university experience. A mistake I made at the time, I would say regarding my business, we were iterating quite a lot for the ideation process internally, and we never really went to the market with it first, and it's a totally different experience. The opinions you get before you get to the market and the opinions you get after you get to the market. So just don't wait around. If you have an idea, you're gonna have to go outside and get some real life opinions. It's gonna be harsh, but it's definitely worth it. The difficulty I face the most is the time management, because I'm now having study in HKBU and also I'm having my own business at the same time. So the most busiest time was the festival time, such as Christmas. I will be like having baking classes, baking training, and also some product sales, while like for my university, we have exams and assignments, so I need to balance my time during this period. Definitely. Business school will open up so many doors for you, and in my opinion, it is a very, very flexible degree because you can end up working in so many fields. You're going to end up meeting so many different people. In my example, I ended up working in technology, I ended up working in banking, I ended up working in risk assessment. So all of these fields came to me from one single degree, and compared to other degrees, for example, in the sciences or in engineering school, you might not get to have a taste of everything that's out there. So it really depends on you and your interests. But if you think you're a jack of all trades and you know a little bit of everything and you know you can go out there and make the most out of it, then I definitely recommend going to business school. So I never was really like an entrepreneur at heart, because there are people who are naturally born entrepreneurs. They just don't see themselves fitting in the 9-to-5 like tiny cubicle. But it just happened by chance. It's during the class that I mentioned previously. A random girl just approached me and we ended up becoming friends. We ended up becoming co-founders, and it honestly just happened all by chance. And one thing to keep in mind is just keep an open mind to the whole experience. And if someone comes to you with a suggestion, even though you might not have experience in the field, and even though you might not have experience starting your own business ever, just say yes to it and get to the learning and see where it takes you. But just go through it with an open mind. It's definitely an incredible experience. My biggest support, I would say, was within the university. We had a lot of support, whether it was financial or mentorship support. We were surrounded by that. And Dr. Marta in HKBU, she was a hell of a support. She would give us advice on what it's like to navigate a business as a young person, specifically as a young woman as well, because she's had those experiences. So it's always interesting when someone can draw on their own experience and project onto you. It's definitely a game changer in entrepreneurship. Okay, I will say that in baking industry, it's very saturated in Hong Kong, but I believe that with our strong mission, values, and also our passion to teach more, empower more SCNs in the Hong Kong, I believe that we are going to stand out of the market, and we hope to have a cafe in the future, and also if possible, we would like to expand in Hong Kong as well. Si aujourd'hui autant de femmes entreprennent, ce n'est pas un phénomène isolé ou soudain. C'est en réalité un long chemin historique, un chemin essentiel pour comprendre comment les femmes en sont arrivées à pouvoir entreprendre dans notre société actuelle. Selon ONU Femmes, les femmes sont aujourd'hui l'un des plus gros groupes dans la création d'entreprises. Pourtant, si on remonte quelques années en arrière,
Entreprendre en tant que femme et encore plus en tant que jeune femme était quasiment impossible. Il faut se souvenir que jusqu'au XXe siècle, dans la plupart des pays du monde, les femmes n'avaient aucune autonomie économique. Il leur était impossible de signer un contrat, ouvrir un commerce ou même d'ouvrir un compte en banque. Et pourtant, malgré cela, beaucoup de femmes travaillaient déjà dans des auberges, dans des ateliers, mais elles faisaient tout ça sans aucun statut juridique reconnu. À l'époque, elles n'étaient pas vues comme des entrepreneurs, mais comme des aides familiales. Alors le tournant, il arrive progressivement au cours du XXe siècle. Selon la Banque mondiale, 3 facteurs transforment profondément la place des femmes dans l'économie: l'accès au droit au travail, l'accès à un compte bancaire et l'accès à l'éducation supérieure. C'est à partir des années 1960 à 1970 que les femmes commencent réellement à arriver à l'université et à rentrer dans des écoles de commerce. On retrouve des chiffres de l'OCDE disant qu'en 1970, les femmes étaient dans la minorité des personnes assistant aux cours de gestion ou d'économie dans les écoles de commerce, alors qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays, surtout européens, elles sont la majorité. Alors cette arrivée massive dans les études supérieures, ça change beaucoup de choses. Les femmes ont commencé à s'intéresser au marketing, à la finance, à la comptabilité, et c'est à ce moment-là qu'elles commencent même à imaginer leurs propres projets à travers le monde. Les jeunes femmes qu'on retrouve aujourd'hui, elles ont grandi à travers cet héritage. Elles ont la chance de pouvoir retrouver un entrepreneuriat qui est encouragé, accessible et visible. Mais malgré tout, on sait qu'il y a encore des inégalités qui persistent. On retrouve un autre projet de l'OCDE datant de 2023 qui affirme que les femmes ont tendance à se sous-estimer, non pas en doutant de leurs capacités, mais en grande partie à cause des normes sociales qui sont imposées par la société. Ce rapport, il affirme aussi que les femmes de moins de 30 ans, c'est l'un des groupes les plus actifs dans la création d'entreprises, notamment grâce à l'e-commerce, au numérique, aux réseaux sociaux qui ont ouvert beaucoup de portes. Mais malgré toute cette évolution, il y a la Banque mondiale qui affirme qu'aujourd'hui les femmes sont encore victimes notamment de manque d'accès au financement ou de manque d'accès aux réseaux professionnels. Mais ça n'empêche pas les jeunes femmes de réinventer l'économie d'aujourd'hui. On a un rapport de l'Organisation internationale du travail qui explique que les femmes ont tendance à innover dans des secteurs émergents, comme par exemple la médecine, le numérique, l'éducation, etc. Et elles ont aussi tendance à créer des entreprises qui sont plus éthiques, plus inclusives et plus tournées vers une égalité sociale. I would say patience, flexibility, and just saying yes to everything, honestly. You're gonna have to have a lot of patience within you because it's a really, really long-term thing to do. Profit, for example, doesn't just come in your early stages. You're gonna have to be there for a while. You're gonna have to be really passionate about your idea. So truly, it is a long-term process and you're gonna have to be patient for it. You're gonna have to be patient when receiving feedback as well. Flexibility is another term that we hear a lot, but we don't really know what it means because it truly depends on you as a person. It is a case-by-case basis type of thing. You really have to be flexible with your mindset, with your ideas, with how you go about things, and just enjoy and have fun. Don't be very rigid when it comes to it because it really, there's no rules to it, so there's nothing to follow by detail, so just have at it. In the present situation, it'll be great, but how about in the future? For example, there's a festival 2 months later. How would you do, what promotion will you do? What product will you sell? You need to think ahead, find different new opportunities, and also start planning before you do everything. You have to be very patient and you have to be very, very flexible. Not flexible, but fluid, I would say, like water. You have to be patient in a way that there's a lot of waiting involved, but it's not physical waiting. You're not sitting on a chair and just waiting for something or a miracle to happen, but
you're waiting on opinions, you're waiting on feedback, you're waiting on profits or maybe a loss, but you're always waiting for something. And that's scary, exciting, but you're always waiting. Fluid, you really have to know how to move like water and take the shape of literally any container that you get put into. If they put you in a room with venture capitalists who have money to put in your idea or product, you have to know how to talk to them. If they put you in a room with technical people, you have to know how to talk to technical people. If they put you in a room with business people, you have to know how to talk. So it's just a long process of networking and talking to person A, B, C, D, and so on until you get what you want from them or they get what they want from you. And it's really on you to flow very, very fluidly in these situations. I would say scary, exciting, and AI. It's a very, very scary experience because, well, for me, it wasn't as scary as it would be for someone who's currently not in school and as someone who does not have a backup. When it's your only choice and there is no backup, so it's either win everything or lose everything, it can be a very, very scary journey. So my advice is always make sure that you have a backup, whether it is a normal job or savings or anything. You have to have a backup because let's be realistic, it might not always work. You might not be the next Sam Altman, so you have to always have some safety net to fall back into. Exciting, it's very, very exciting. Yeah, you're going to be working on different ideas with people and you're going to feel a sense of control over your life even. You're going to feel like you're working on basically your child. It's like, oh, I'm giving birth to something straight out of my brain. It's very exciting to work on this and to work on this with people who are as passionate about it as you are. And AI. Not a lot of people like this word. To be honest, I'm not the biggest fan of this word because nowadays you would hear, oh, there's this AI startup, there's that AI startup, another AI startup. So everything is an AI startup. And I do feel like we're forgetting about important industries in this process. Everything is becoming software. How about the heavy industries? How about the medicine industry, the vet industry? How about shipping industry? There's a lot of gold that is very unexplored, I would say, in heavy industries. But everything everyone is doing now is software, software, software. So you're going to be hearing about this a lot, especially if you talk to investors who come from different generations as you. You will be hearing AI a lot because it's a buzzword that everyone likes, and someone who has a lot of money and wants to invest in you will probably say, well, have you tried adding AI in it? So get ready for this and prepare an answer for that one as well. The first one is time management. You need to have very great time management so you can balance a lot of things, such as business, family time, and also resting time. And the second thing is the mental state. Like, there's a lot of pressure from different areas, such as if your business cannot earn profit, it'll be so stressful. The mental state, like if you are burn out during your business and not spending enough time for yourself, it'll be a lot of burnout. So for all the aspects you have to take some time for yourself and also use different methods to help you solve this problem so that you can arrange some self-care time for yourself. Alors aujourd'hui, de plus en plus de personnes, notamment de jeunes, envisagent l'entrepreneuriat comme une voie professionnelle. Mais à ce moment-là, on se demande souvent quel parcours emprunter, quelles études faire. Et la vérité, c'est qu'il existe plusieurs possibilités, que ce soit en termes d'études ou de parcours personnel. Pendant très longtemps, on a pensé que pour devenir entrepreneur, le seul parcours possible, c'était une école de commerce. Alors c'est vrai qu'on y apprend des compétences cruciales en stratégie, marketing, finance, etc. Mais ce n'est pas la seule option. Alors c'est quand même important de savoir que c'est une bonne possibilité dans tous les cas, parce que souvent les écoles de commerce proposent
des concours de pitch, des workshops avec des startups, des activités immersives, etc. Toutes ces options qui peuvent te permettre de commencer à pratiquer tes compétences entrepreneuriales pendant tes études. Dans le même cadre, on retrouve parfois aussi des cours qui sont dédiés uniquement à l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on a pu voir avec Jenny et Iman qui ont toutes les deux pris le cours d'entrepreneuriat de leur université. Et c'est sûr que ce type de possibilités et d'apprentissage, ça te permet de sortir de ton école ou même de réaliser tes études avec un bagage très crucial pour la réalisation d'un bon parcours entrepreneurial. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes cherchent à aussi avoir des compétences précises dans le domaine dans lequel elles ont envie d'évoluer. Et c'est pour ça que des universités ou des écoles sur des sujets spécifiques, comme par exemple la science, la médecine ou tout autre sujet annexe, peuvent être nécessaires pour pouvoir établir une bonne base entrepreneuriale dans le domaine que l'on souhaite. Par exemple, un étudiant qui sort d'une école de sociologie va mieux comprendre les enjeux sociaux, les besoins, etc. Ou alors une personne qui sort d'une école de droit va mieux comprendre les contrats, les démarches, etc. Et dans ce cas-là, on prouve alors qu'on n'a pas vraiment besoin d'aller en école de commerce pour pouvoir devenir entrepreneur. Il est totalement possible de commencer avec des bases qu'on maîtrise, voire parfois ça peut être mieux. Et dans beaucoup de cas, les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui ont commencé par passion. Et plus récemment, il y a aussi des parcours qui se sont ouverts, mettant en avant une voie d'études spécifiquement dédiée à l'entrepreneuriat. Alors dans ces programmes-là, on apprend à étudier le marché, on apprend à construire un plan, on apprend à faire toutes les étapes en fait nécessaires à débuter dans l'entrepreneuriat et à construire son entreprise. Mais je pense que parfois on oublie aussi que ce qui est important pour réussir, c'est tout ce qu'on peut apprendre en dehors de la salle de classe. Par exemple, faire partie d'une association, organiser des événements, élaborer un budget. Tout ça, c'est déjà entreprendre et c'est un très très bon début pour pouvoir commencer et se lancer dans l'aventure. Mais alors on retrouve également aussi beaucoup de ressources libres sur Internet, les podcasts, les cours en ligne, les formations, les activités gratuites. Aujourd'hui, la plupart des formations nécessaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat sont accessibles à tous, peu importe le milieu social, l'âge, etc. Et tout ça, ça montre que l'entrepreneuriat, ça s'est énormément démocratisé avec le temps sur ces dernières années. Mais alors, on se demande toujours comment choisir sa voie. Je pense que ça dépend beaucoup de la personne que vous êtes, ça dépend beaucoup de vos envies, de ce que vous recherchez. Si par exemple, vous êtes le type de personne à avoir besoin d'un cadre, d'une structure, etc., d'être entouré de personnes qui étudient dans le même milieu que toi et également de professeurs qui sont sans doute professionnels, je vous recommande les écoles de commerce qui sont un très bon début, un très bon parcours. Dans cette même branche-là, on a également les parcours de formation spécialisés. Mais par contre, si on préfère le concret, la pratique, dans ce cas-là, s'orienter vers une formation plus courte, un certificat ou toute formation d'1 an qui peuvent nous permettre de concrétiser le plus rapidement possible. Et par contre, si votre motivation, c'est de construire un projet créatif, personnalisé, dans ce cas-là, toutes les formations sont excellentes pour commencer et être encadrées par des professionnels. Parce qu'en réalité, quand on débute dans l'entrepreneuriat, ce qui compte, c'est pas vraiment les connaissances théoriques, mais la motivation qu'on met derrière notre projet et l'investissement. Dans ce milieu-là, la capacité à transformer ce qu'on apprend en quelque chose de concret est hyper important. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est aujourd'hui plus du tout un domaine avec une voie typique, c'est ouvert à tous. Il vous suffit juste d'avoir un désir de créer, d'expérimenter et de concrétiser vos projets. Et c'est cette diversité en fait qui fait la richesse de ce domaine aujourd'hui, la richesse des parcours, que ce soit pour les jeunes femmes, les jeunes garçons ou les générations précédentes. Notamment dans le cas d'Iman qui avait commencé par un parcours en ingénierie et qui s'est réorienté.
aujourd'hui on constate que une voie peut changer avec le temps et qu'il est possible de se réorienter lorsque la motivation y est et l'envie y est aussi. Mais malgré tout ça, j'ai quand même choisi de vous partager des témoignages de jeunes étudiantes qui sont en école de commerce parce que ça peut toujours servir de point de départ et d'idée. En tant que jeune femme ou jeune garçon aussi d'ailleurs, on sait que c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on veut faire avant de débuter ses études. Donc je pense que ça peut être intéressant d'apprendre à connaître différents parcours dans le champ de l'entrepreneuriat. Et dans ce cas, je vous laisse les découvrir. Alors, à la fin du secondaire, j'avais fait un stage dans une entreprise de textile et j'avais adoré plein de départements différents de cette entreprise, que ce soit le département de tout ce qui est sustainability ou que ce soit le marketing, etc. J'avais beaucoup aimé. Et en même temps, pendant tous mes secondaires, j'avais pris option maths et sciences et j'avais adoré tout ce qui était biologie. Et donc c'est pour ça que j'avais choisi de faire business engineering comme bachelier à Maastricht parce que ça combinait les sciences que j'adore et ça me permettait de faire du business après. Et donc je me suis dit d'office je trouverai un métier plus tard dans un certain type de business qui me plaira, que ce soit genre le business de tout ce qui est biomédical ou que ce soit dans la mode ou que ce soit peu importe. Je savais qu'il y avait d'office quelque chose qui allait me plaire. Pour ce qui est le choix de l'université, moi j'ai décidé de partir de la Belgique et d'aller aux Pays-Bas parce que le système en Belgique ne me convient pas. C'est un système où c'est des lectures tous les jours de 8h à 18h, très passif, où c'est écouter un prof. Alors que moi j'allais dans quelque chose où je bougeais, où je réfléchissais vraiment, où j'étais active. Donc, c'est pour ça que j'ai été à Maastricht University parce que là ça fonctionne avec un système qui s'appelle le Problem-Based Learning où par petits groupes de 10-15 personnes, on a tous les jours 2 heures de tutoriel. Et donc avant ce tutoriel-là, on doit faire des recherches, savoir exactement de quoi on veut discuter pendant le tutoriel. Puis du coup, on essaie de résoudre des problèmes. On a des problèmes que ce soit en physique ou en business qu'on doit résoudre ensemble. Et donc chacun s'entraide et tout le monde apporte quelque chose à la résolution des problèmes. Et puis après, chez nous, on fait des recherches supplémentaires quand on rentre, etc. Et donc c'est un système qui me convenait beaucoup plus que ce qu'il y avait en Belgique. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller aux Pays-Bas. Alors, au lycée, j'hésitais entre beaucoup de domaines d'études, comme la plupart d'entre nous, évidemment, mais surtout entre le droit et le commerce. Et du coup, après mon bac, vu que j'ai fait un lycée français au Maroc, je suis partie faire 1 an à la fac de droit de Strasbourg, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi, malgré que j'adore ce domaine-là, que je trouve ça super intéressant, tout ce qui est géopolitique, le droit ou même la politique en soi. Je trouve ça super intéressant, mais comme métier, je savais que ça allait pas me plaire. Du coup, j'ai décidé de me réorienter et j'ai choisi le commerce vu que c'était mon deuxième choix. Et surtout que mes parents, ils ont créé leur propre entreprise. Du coup, j'ai un peu toujours baigné là-dedans et j'ai toujours vu ça d'un œil extérieur. Du coup, pour moi, c'était super logique de me réorienter dans ce domaine-là. Et du coup, j'ai postulé un peu partout, que ça soit en France, au Maroc, un peu partout. Et j'ai été acceptée dans l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, école de commerce privée au Maroc. Et c'est ça qui m'a du coup convaincue de rentrer au Maroc. Et du coup, l'ESCA, école de management, du coup mon école, qui est à Casablanca au Maroc. Du coup, elle a 3 programmes, soit le programme en 5 ans, le programme grandes écoles comme toutes les écoles de commerce, ou soit 2 programmes en 3 ans qui sont des licences, un en français, un en anglais. Celui en français, c'est le programme LME, licence management des entreprises, où toute la licence est en français et du coup, ils étudient tout ce qui est en rapport avec l'entreprise, l'économie en général. Et la deuxième licence qu'ils proposent, où je suis, c'est la licence Business International et Administration, la IBA, qui est 100% en anglais. Elle est très basée à l'international, vu qu'on étudie du coup tout le commerce international et tout ça. Et même nos professeurs, ils les ramènent de l'étranger, notamment de Dubaï,
d'Europe, des États-Unis, du coup, qui ont vraiment une grande expérience à l'international, qui peuvent nous partager ça. Et du coup, étant donné que c'est une licence internationale, nous, on est obligé de faire des échanges, soit de 6 mois, un semestre, où on peut en faire 2 du coup par année, à partir de la 2e année. Ou sinon, à la 3e année, on peut faire une double diplomation avec une autre école de commerce en France. Et nous, par contre, on est obligé de le faire par rapport aux autres licences ou aux autres programmes. Yeah, I do think I really grow a lot throughout my business because I'm not a very well-rounded business student, right, because I'm still in year 2 right now. So I'm still learning some basic like theories, how to use theories into my how can I use the theory I learned in class to apply into my business. And also I'm still learning about different aspects such as like recruiting people, building a team, and also leaderships to make the team motivated is very important. It definitely taught me a thing or two about how to network, how to build knowledge around my people skills. Coming here as a freshman or even in my year 2, I would say we didn't really communicate with the outside world a lot. You would be in a classroom, you would talk to your classmates and whatnot, you would talk to your friends that you would meet on campus, maybe your teachers, you would talk to them as well, but being an entrepreneur is going to put you in some very, very difficult rooms where you need to prove who you are, you need to defend your product, you're going to have to talk to people who are 3 or twice or 4 times your age and whatnot, and you really have to know your way around each of these social situations. So this is a very important soft skill that I would say entrepreneurship has taught me. I definitely recommend it. It's a huge learning curve and it's a huge learning experience, but just do it. And one thing that I would recommend is to find the right people to do it with, because that will either make your experience extremely rewarding or it's going to be a risky gamble. So make sure you're doing it with the right people and make sure your interest in the business or in the products are not short-term and that it's actually going to last long-term, because it is a very, very long game to play. I think if you want to go to business school, you have to know what you want to achieve. So if you want to learn about marketing, you can take some marketing class. And after what you learn, you have to really use it in daily life so you can know what is really suitable for your generation, your market, and also to see if there's any improvement needed to catch up the pace of the society. I will say find your own team, like the team that have the same values, passion with you, so you can make it into reality. Because it's very hard for a one-man band to make it into reality. You need a strong team and support from the back to help you to make this into reality. Rejection therapy. As a girl, it feels very, very difficult to be rejected. And I'm not saying rejection in some ways, but rejection in a way where someone might not like your idea. And that's okay. Someone might discourage you from pursuing this idea. And that's also okay. You are not going to be everyone's cup of tea. So you really, really have to desensitize yourself to rejection. You have to desensitize yourself to those difficult situations. And in a way, you have to know that it's not personal and it's not because you're a girl or it's because you're a boy or any of those situations. It's truly, truly, entrepreneurship means different things to different people. And as you will be navigating these situations, it's very, very important that you keep in mind that
You're there, you have an idea, you just need to find the right audience. Different audiences might have different opinions on your idea. Never take it personal. You just have to grow tough skin. I think talking to my future self from this position of the present would be a bit difficult because you literally have no idea what's going to happen. A few years ago, I was studying civil engineering in mainland China. Now I'm doing a BBA in Hong Kong. So you really don't know where I will end up or where you will end up, whether as a student or an entrepreneur and whatnot. So if I could go back to talking to my past self, I would love that actually. I would say you will be very surprised. Be patient. Everything that happens for a reason. I remember when I left my engineering degree back in 2019, I was so scared because I thought, what if I've made a mistake? Not really. Everything's gonna fit together very nicely at the end of the day. It's gonna form a very beautiful puzzle for you at the end. So don't look back, don't have regrets. If you wanna do something, or calculate it first, don't just jump into things, but just do it. Make sure you actually do not live your life with any regrets. Looking back, you can say that was a strange decision, but at the end of the day, it's all gonna make sense.